Hello everyone, welcome to Success ECE Tamil. Hope you all doing good. நம்ம இந்த வீடியோவில் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சிக்னல் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது லாஸ்ட் கிளாஸோட கண்டினியூஷன். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் see the problem. Okay. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் given wave forms. ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த கிவன் வேவ் ஃபார்மில் ஏதாவது டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் என்ன, அங்கே யூஸ் பண்ணுற ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்டெப் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் எனி ஸ்லோப், ஸோ ஸ்லோப்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுறது ரேம்ப் ரெப்ரசன்டேஷன், ரைட்? ஸோ டிஸ்கண்டினியூட்டியும் இருக்குது, ஸ்லோப்பும் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே போத் ஸ்டெப் அண்ட் ரேம்ப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். Okay, so always travel from leftmost side of the given waveform. So signal ஏதாவது changes இருக்கா அப்படிங்கிறது நோட்டீஸ் பண்ணுறது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், leftmost side of the waveformலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லேயும், ஓகே, ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்லேயும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அக்கார்டிங்லி நம்ம ஈக்குவேஷனை எழுதுவோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இப்போ இந்த கிவன் வேவ் ஃபார்மில் நம்ம லெஃப்ட் மோஸ்ட் சைடு தான் இந்த சைடு தான், ரைட்? ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ராவலிங் டுவார்ட்ஸ் தி ரைட் சைட். ஸோ சிக்னல் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கோ அதே டைரெக்ஷனில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் சிக்னல். ஓகே, ஸோ டுவார்ட்ஸ் தி ரைட் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். அப்போது அட் t = 0ல் உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது. என்ன ஆகுது? ஓகே, ஒரு ஸ்லோப் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ரைட்? அண்ட் இட் ட்ராவல்ஸ் திஸ் டைரெக்ஷன் அண்ட் தென் அட் t = 2ல் இந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுது? ஸ்டாப் ஆகுது, ரைட்? இந்த ஸ்லோப் ஸ்டாப் ஆகுது. அதே பாயிண்ட் t = 2ல் இங்கே ஸ்டெப் சிக்னல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்டில் அட் t = 2ல் உங்களுக்கு 2 சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் என்ன? ஸ்லோப் ஸ்டாப்ட், ரைட்? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் என்ன? ஸ்டெப் ஸ்டார்டட். ஸ்லோப் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? ஸ்லோப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது m, which is equal to changes in y coordinates divided by change in x coordinate, right? ஸோ அப்போ y coordinateல 1 2, ஸோ 2 divided by x coordinateல 1 2 2, ஸோ 2/2 which is equal to 1. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப்பாக இருக்குது. அப்போ +1. ஓகே, ஸோ +1 இருக்குது. அப்போது ஸ்லோப்பிங்க அட் t = 2 வரைக்கும் ஸ்லோப் போகுது. அட் பாயிண்ட் t = 2 ஸ்லோப் கெட் ஸ்டாப்டு. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஸ்லோப் ஆஃப் தட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு அர்த்தம். ஓகே, அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் t = 2 ஸ்டெப் சிக்னல் ஸ்டார்டட். ஓகே, அப்போது இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. x of t is equal to t at t is equal to 0, inge 0 slope, right? 0, here slope is 1. So what is the difference in slope? 1 minus 0. Present slope is 1, previous value was 0. So 1 minus 0 into r of t minus 0, right? And at point 2 slope gets stopped. That means slope value is 0. So present slope is 0, previous slope value is +1. So 0 minus 1 minus 1, right? So minus 1 into r of t minus 2, right? And then here at t is equal to 2 step signal started, right? So அப்போ u of t minus 2. அப்போ சேஞ்ச் இன் ஆம்ப்ளிடியூட் வேல்யூ என்ன? இங்கே 2ல் இருக்குது, ரைட்? ஓகே, ப்ரீவியஸ் வேல்யூ வாஸ் 2, ரைட்? அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வாஸ் வாட்? 0. ஓகே, அட் 0 ஆகுது இல்லையா? அப்போ 0 minus 2, இட் இஸ் -2. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ your x of t is equal to 1 minus 0 1 r of t minus r of t minus 2 minus 2 u of t minus 2.
Okay. So next problem. Understood? So இங்கே 2 changes இருக்கிறதுனால at t is equal to 2ல நம்ம rampும் நடக்குது, ramp signalும் இருக்கு, step signalும் இருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம r of t minus 2 minus 2u of t minus 2 அங்கே கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் at t is equal to 2ல நம்ம ramp representation எழுதுகிறோம், step representation எழுதுகிறோம். Okay, understood? So next problem. So next is, this is your given waveform. So இதுக்கு நம்ம mathematical equation எழுத போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம mathematical equation எழுதுறதுக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் மார்க்கிங் தி சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் மோஸ்ட் சைட். ஸோ சேஞ்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் மோஸ்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லெஃப்ட் மோஸ்ட் சைட். ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அட் t is equal to 0ல் உங்களுக்கு ஸ்டெப் சிக்னல் இருக்குது. அதே பாயிண்ட் t is equal to 0ல் ரேம்பும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரைட், அந்த பாயிண்டில் ரேம்பும் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்டெப்பும் இருக்குது, ரேம்பும் இருக்குது. அப்போது அட் t is equal to 0ல் 2 சேஞ்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, அண்ட் ஹியர் ஸ்லோப் ஆஃப் தி ரேம்ப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே வந்து 2 யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போது இங்கே இந்த ஸ்லோப் இங்கே என்ன, ஸோ y coordinate difference, change in y coordinate divided by change in x coordinate. So 1 by 1 slope of this is equal to 1 by 1 which is equal to 1. ஆனால் இங்கே என்ன decaying ஸ்லோப்புங்கிறதுனால slope of this particular slope is equal to minus 1. Then இந்த டைரக்ஷனில் உங்கள் சிக்னல் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அப்போது இங்கே எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும், இங்கே 2 சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அங்கே ஸ்டெப் சிக்னல் இருக்குது, சேம் at t is equal to 0ல ரேம்பும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் இட் ரீச்சஸ் t is equal to 1 and then again it goes in this direction towards the right side. So again இது right sideல travel ஆகுது. ஸோ இப்போ x of t எப்படி எழுதும், x of t is equal to at t is equal to 0ல உங்களுக்கு ஸ்டெப் discontinuity happens, right? ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் லெவல் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அப்போ 1 இங்கே ஆம்ப்ளிடியூட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் 1, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ 1 மைனஸ் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ 0. ஸோ 1 மைனஸ் 0 இன்டூ u of t minus 0. அட் த சேம் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரேம் சிக்னல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, r of t minus 0, right, with the slope என்ன, decaying slope. அப்போ minus r of t minus 0. ஓகேவா, and then at t is equal to 1 the slope stopped, right? Stop means what, here value was 0. இப்போ 0 minus of minus 1, 0ங்கிறது present value, minus 1ங்கிறது previous value. ஓகே, ஸோ அப்போது 0 minus of minus 1ங்கிறது என்ன, இந்த பாயிண்டில் 0 minus of minus 1, it becomes plus r of t minus 1. Understood? Clear? புரிஞ்சுச்சா? So your x of t is equal to u of t minus r of t plus r of t minus 1. Clear? இப்போ third one. So next x of t minus 1 0 plus 1, this is t. So first step என்ன பண்ணும், change in, I mean at each instant of time என்ன changes இருக்கு நம்ம notice பண்ணணும். அதுக்கு left most sideலேருந்து start பண்ணணும். Okay, this is your at t is equal to minus 1 slope change இருக்கு, I mean slope occur ஆகுது. And then at t is equal to 0ல again இன்னொரு slope என்ன ஆகுது, இது increasing slope, இது decreasing slope. And at t is equal to 1ல slope end ஆகுது. So it goes this direction. So at t is equal to minus 1ல
slope started at t is equal to 0 la again one more slope at t is equal to 1 la slope stop ஆயிட்டு it moves towards the right side of the signal. அப்போ இங்க slope என்ன? This is 1, this is you take it as 2, right? So y coordinate, change in y coordinate is 2 divided by change in x is 1. So 2 by 1 is 2. This is increasing slope, so value is plus 2. Similarly here the same change in y is 2, change in x is 1, so 2 by 1 is 2, but this is the decaying slope, here it is minus 2. Okay, so now your expression is x of t is equal to, okay, so at t is equal to minus 1, so slope signal, so we have to represent in terms of ramp, so r of t minus 1. Okay, what is the change in slope? Here slope start ஆகுது அப்படின்னா இங்கே slope before slope 0 ஆயிருந்திருக்கு. அப்போ present value is 2, before value is 0, so 2 minus 0 into r of t minus 1. Okay, it's not t minus 1, here it is t is minus 1 na, it should be t plus 1 ன்னு வரும். Okay va? So 2 into r of t plus 1. At t is equal to 0 la again slope started, right? ஒரு slope stop ஆயிட்டு இன்னும் slope start ஆகுது. So அப்போ அதோடைய slope என்ன value? minus 2. அப்போ இங்கே slope change என்ன? You have to find the slope change at this point. Okay, slope stop ஆயிட்டு increase ஆகி stop ஆயிட்டு again it gets decreased. அப்போ present slope ஓட value minus 2 minus before previous slope ஓட value 2. So change in slope is equal to minus 4. So minus 4 into r of t minus 0. Okay, at t is equal to 1 la slope வந்து stop ஆகுது. அப்படின்னா என்ன meaning? It attains 0 value. அப்போ present slope value 0, previous one is minus 2. அப்போ here slope changes 0 minus of minus 2. So plus 2 into r of t minus 1. So your x of t is 2 r of t plus 1 minus 4 r of t plus 2 r of t minus 1. Understood this? And next, okay, so next this is your next signal. So you have to start from the leftmost side. So in that side la neenga travel பண்றீங்க towards the right side. At t is equal to minus 2 slope start ஆகுது. At t is equal to minus 1 la again slope வந்து decay ஆகுது till t is equal to plus 1 வரைக்கும் decaying slope கிடைக்குது. Okay, then at t is equal to plus 1 la again one more slope till t is equal to 2 வரைக்கும். This is increasing slope. Again t is equal to 2 la slope வந்து stop ஆயிட்டு it travel towards this side. Okay va? So அப்போ minus 2 la உங்களுக்கு என்ன slope value? Here it is change in x is 1, change in y is 4, right? Here it is 4. So 4 by 1, 4. This is increasing slope, so it is plus 4. Okay, then minus 4 to, then plus 4 to minus 4 நீங்க பார்க்கணும். Okay, that means minus 1 to plus 1. What is x coordinate? Change, this is 1, 1, 2 here, right? Then y coordinate is here 4, here 4. It is 8. Here it is 8. Change in y is 8. Change in x is 1, 1, 2. So 8 by 2 is equal to 4. But this is what? Decaying slope. So
slope of this particular slope is, slope value for this particular slope is minus 4. Understood? Next, at t is equal to 1, again one more slope start agada. So change in y is, here it is 4. Okay, this slope was change in y is flow 4 divided by change in x is 1 to 2, that is 1. So 4 by 1 is 4. Again it is the increasing slope, so it is plus 4. Understood? So appo x of t or x of t enna varum? So x of t is equal to, at t is equal to minus 2 la change agada, at t is equal to minus 2 la slope start agada, appo r of t plus 2. So change in slope enna? In here it is 0, it is understood. So slope value is 0 and here also it is 0. So 4 minus 0, it is 4. So 4 minus 0 r of t plus 2. At t is equal to minus 1 illa ungalde slope enna? Minus 4. Okay. So minus 4. அப்போ இங்கே change in slope என்ன? இங்கே till t is equal to 1 வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கணும். minus 1 to t is equal to minus 1 to plus 1 வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட slope கிடச்சிருக்கு. அதோட value minus 4. This is the present slope value. Previous slope value என்ன? plus 4. அப்போ change in slope என்ன? minus 4 minus 4. Right? Minus 8 into r of t plus 1. Right? And at t is equal to plus 1 illa உங்களுக்கு slope again start ஆகுது. அப்போ இங்கே slope என்ன value? 4 plus 4. Right? Previous slope ஓட value minus 4. அப்போ here, அப்போ இங்கே change in slope என்ன? At t is equal to minus 1 ல change in slope 4 minus of minus 4. Here, understood? Similarly, இங்கே change in slope என்ன சொன்ன? minus 4 minus of minus 4 minus plus 4. Understood? Clear? So, அப்போ 4 minus of minus 4 plus 8 r of t minus 1. At t is equal to 2 ல slope stop ஆகுது. அப்போ அதோட value என்ன? 0. 0 previous slope ஓட value plus 4. So 0 minus 4 minus 4 r of t minus 2. Understood? So x of t is equal to, so இங்கே உங்களோட change in slope என்ன அப்படின்னா 4 minus 0. Here it is minus 4 minus 4, that is minus 8. t is equal to minus 1 la. Again t is equal to plus 1 la 4 minus of minus 4. Again t is equal to 2 la 0 minus 4. So 4 r of t plus 2 minus 8 r of t plus 1 plus 8 r of t minus 1 minus 4 r of t minus 2. Understood? So again இந்த நான் diagram இந்த waveform clear-ஆ வரைகிறேன் உங்களுக்கு. Only I am representing the change in slope. So change in slope மட்டும் நான் only mark பண்ணுறேன். Okay. So இங்கே here it is plus 4. Here it is minus 4. Here it is plus 4. Okay. Change in slope here is, here change in slope is 4 minus 0. Okay. இங்கே at minus 1 la change in slope is minus 4 minus 4. Present slope is minus 4, previous slope is plus 4, so minus 4 minus 4. Here it is t is equal to 1 illa. Present slope is plus 4, previous slope is minus 4, so 4 minus of minus 4. And at t is equal to 2 illa, present slope is 0, previous slope is plus 4, 0 minus 4.
Understood? Okay. Now, இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Next problem. This is your x of t. This is your t. This is 2. Okay. 0, minus 1, minus 2, plus 1, 2, 1, 2. Okay. So, always you should start from leftmost side. Okay. Here x coordinate is 1 difference. Here it is 1. Here it is 1, 2. So, 2 by 1, 2, right? 2 by 1, 2. So, here it is increasing slope plus 2. This is same adhe dhaan varum, but this is decaying slope, it is minus 2. Again it is 2 by 1, it is 2. This is increasing slope plus 2. Again this is decreasing slope minus 2. Here it is 0 and here also 0. Okay. So, now write the expression x of t is equal to, what is this? Change in slope, present slope is 2 minus 0. So, 2 minus 0 into at t is equal to minus 2, r of t plus 2. Then next is r of t plus 1. I mean r, next t is equal to minus 1, that is r of t plus 1. Anga change in slope enna? Present is minus 2, previous value was plus 2. So, minus 2, minus 2, minus 4. So, minus 2, minus 2. And next at t is equal to 0. 0 la ungalku again one more slope start agudhu. Present slope is plus 2, previous slope is minus 2. So, 2 minus of minus 2. Then t is equal to 1 la, that is r of t minus 1 la one more slope started, but it is decaying slope, right? So, present is minus 2, before previous slope is plus 2. So, minus 2 minus 2. And at t is equal to 2 la slope gets stopped. So, upper 0 minus of minus 2. 0 is the present value, minus 2 is the previous value. Now, your x of t, 2 minus 0, 2, r of t plus 2. Then minus 4 r of t plus 1 plus 4 r of t minus 4 r of t minus 1 plus 2 r of t minus 2. So, this is your answer. So, இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So, next video la நம்ம கொஞ்சம் complicated problems பார்க்கலாம். Okay. So, thanks for watching. Keep supporting. Please subscribe my channel. Take care. Bye bye.